Hello, welcome back to my channel, and it's me, Anamika G, watching my channel, Anamika G, because I don't have a different name. And the topic that I'm going to speak on is like things international students want to confess, but they cannot confess for some reason. And it's been 2 years since I wanted to talk on this topic, and here I am. This video is going to be very personal for me. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ for the past 1 year ഉണ്ടാക്കണം ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് മോർ 1 year പോയാൽ I could more understand about the situations and everything happening here. So that's why it took me so long to make a video like this. First one is I am not enjoying this as much as it looks on my social media platforms. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മേ ബി ഐ പോസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മീ ഓൺ മൈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് റീൽസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ലൈക്ക് ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് കോൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ബിക്കോസ് ഇത് ഷെങ്കൻ ആണ് വിതൗട്ട് എനി ബോർഡേഴ്സ് ബട്ട് ഇൻ ദി എൻഡ് ഐ കം ബാക്ക് ടു ദ സെയിം റൂം വെർ ഐ ഫീൽ ലോൺലി സോ എത്രത്തോളം ഹാപ്പി ആണെന്ന് കാണിച്ചാലും ഇൻ ദി എൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ഐ എം ലോൺലി ആസ് ഹെൽ ഇത് എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഐ മെനി ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ഇറ്റ് സംടൈംസ് എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും ആളുണ്ടാവത്തില്ല ലൈക്ക് ദിസ് ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് സോ ഗുഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് എനിക്ക് ആരോടും പറയാനുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവത്തില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ സോ ടയേർഡ് ആൻഡ് യു ആർ സോ ലോൺലി ഇൻ ദി എൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് 2 years അഗോ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ബി അഡ്മിറ്റിംഗ് ദിസ് ബട്ട് ഐ മിസ് മൈ ഹോം വെരി മച്ച് മോർ ദൻ ഐ അഡ്മിറ്റ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ആർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇഫ് യു ഹവ് ബീൻ ഫോളോയിങ് മീ ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് 7 years or you know me like from anywhere from if we have mutual friends and all you know that ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന ഒരാളാണ് ആൻഡ് മിസ്സിങ് ഹോം വാസ് നെവർ എ ഫാക്ടർ ഫോർ മീ കാരണം ഞാൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൊച്ചിയിലാണ് പോയത് ബട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് യു മൂവ് ടു an abroad country for your studies, there's this factor where you always crave for home. Like നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ആവും. Sometimes home is not home. Sometimes home is also these people that we want to talk to, that we want to see, that we want to hug, and you know what I mean. So I don't know how many, I'm not going to say that how many people are going to relate to this, but I feel like all the international students out there have the same kind of feeling that I had here. The third one is really emotional and it's very personal because I have no count like how many times I have cried and nobody knows about it. I've had so many breakdowns after coming here and nobody knows actually about it. I mean, ഞാൻ കരയുമ്പം ആരും അങ്ങനെ അറിയാറില്ല. ഉം, ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആണ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ആംഗ്രി ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് സാഡ് ഞാൻ കരയും I'm very expressive by the way. But there are nights where I've cried so much and ഞാൻ എണീക്കുന്നത് തന്നെ with puffy eyes ആയിരിക്കും and nobody knows about it. And I've had my breakdowns actually. There are so many times that I've, you know, went to sleep with my puffy eyes and I'm not going to go to the details but I've felt so bad at times and I've cried so badly. Fourth one would be making friends abroad is not easier than it looks in Instagram, on Instagram platforms or social media platforms. You will meet hundred of people from India, from anywhere of the world, and still it's very hard to find the people who match your vibe or you feel like they are my people. Okay. Like ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും this person might be the one, but then things change and you do not know because you're in a weird place maybe. And for me, honestly, the place where I am doesn't feel right at all. So Instagram makes it look easier. Like നമുക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് നമുക്ക് കുറേ കൾച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറേ ഫോറിൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടും and it's not how it works. Trust me, there are people who have friends. Like I personally have friends from Czech, from Africa, and here and there. But it's not as easy as it looks in Instagram and TikTok and all that stuff. So
Yeah. The fifth one is sometimes I don't need advice. I just need my people around. ഇതിൽ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സിക്സ്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹേർട്ട് സംബഡീസ് സെന്റിമെന്റൽ ഫീലിംഗ് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത്. Being around fewer Malayalis is sometimes a curse and also a blessing. Where to start from? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Like, after I came here actually, I've had so many experiences that I felt like Malayalis, no offense, but being around them could be even worse. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി കംഫർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. But there are incidents where I felt like if any Malayali would have been here, would have been even better. I'm not saying like all Malayalis are bad or something. എനിക്ക് മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹിയർ. നാട്ടിലെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് മലയാളീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റ് സം ടൈംസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ലൈക്ക് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഹോം. ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കേഴ്സ് ബിക്കോസ് യു നെവർ നോ എവിടെ നിന്നാണ് പണി വരുന്നതെന്ന്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ്. I've had Malayali friends who I thought were my family who couldn't understand me or ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ they never asked me or they've never asked me. That's why there was so many problems around. I have good friends by the way here who are Malayalis who are very close to my heart and I would never wanna lose them. But mostly that I thought were friends were not friends actually. I felt like they were snakes. So if you know, you know. Seventh one would be like I thought independence would feel better. പക്ഷേ ever since I came here, independence felt like, cooking for yourself, studying, making money, paying the rent, paying tuition fees, and then working day and night, and then having nobody to talk when you need anybody. Honestly, it feels so exhausting. Eighth one is the most important one. I've missed so many happy moments back in India, like Onam Avate, Diwali, birthday functions, anniversaries, and all that stuff. And when you see your people gather together at home or anywhere, you kind of feel sad sometimes, and everybody can relate with this. Ninth one is something that everybody can relate to. I sometimes feel guilty for not being happier, and that is because I'm living a life that so many people would want to. Like, I moved to a European country, I have traveled, I have a job abroad, I'm also studying, I've seen some good things here, and I am experiencing another culture, but still, I am sad. I should have been happier, but my commitments denies me of my happy moments. So, yeah, I said it. 10th one is like a personal one. I think I don't fit here either because it's been 2 years and for some reason I feel like this is not where I belong and I have a fear that Nyanati Poyadam I might have changed in so many ways because I have had 2 years completely different and it might have molded my personality, it might have changed me in a different way, maybe a good way or a bad way, I do not know. Until and unless I go back home, and I'm scared already. So I think I don't fit here for now, and I don't know if I will back home. You know what the 12th one is? Sometimes I question myself whether the decision that I took to come here was right or wrong. I mean, that's okay. Just because I have had a difficult phase, I mean, I am having a difficult phase now. That doesn't mean that the decision was wrong. Good things take time, and I strongly believe in that. 13th one, there are my close friends who said that I have changed a lot. Of course, I've become independent. I have been guarding myself emotionally a lot because you have to be strong once you move out of your comfort zone. And the thing that I
fear the most, and also, I think it's a good thing, is I'm carefree now. I make my own decisions. I'm really carefree. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but it has not caused me any problem yet. Yeah. പതിനാലാമത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്, it's not just personal for me. Every students who come here, not just students, okay, people who come for work also feel the same, and that is sometimes you just want to pack your bags and everything that you've earned here and just go back home. And mainly this is because നിങ്ങൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരും, നിങ്ങൾക്ക്, I mean, you feel that you want to go home sometimes, as I said, like in എത്രത്തോളം I have had my breakdown sometimes, and I felt like, oh no, I cannot do it here anymore. But then I also remember what my goals are, why I came here, what I want to become in the future. If I go back, what will happen? You have to keep going, you have to be strong, and it's just a thought of a moment that you want to pack your bags and go home, but we all overcome it. And every international students are really, really, really strong that in the urgent item they stick on to the place they are. So I am proud of every single person who has been here. And the last one, you don't know how much courage it takes for someone who has just moved out in a new place, starts a career, starts his or her life from the very scratch. And I am one of that person. I mean, almost everybody is like that. And it takes a lot of courage. We are starting a new life, like new life in Varna from the scratch. And it takes a lot, it takes everything of us, everything inside us. And international students are really, really strong. I would say that. Hmm. And to conclude, ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, when you move abroad, നമുക്ക് ഒരു കൺസൾട്ടൻസീസോ ആരും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ പോയാൽ. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൂവിങ് പ്ലേസസ്, ലൈക്ക് നമ്മളൊരു കൺട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ we become a new person without us knowing itself. We become strong, we become independent. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Somewhere between building a new life, a new career, you become a new person that you didn't think that you would become. And it's not just my story, it's everybody's story who moves out for a better life, for a better career. ഇത് എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോറിയാണ്. സോ ഇതാരും നിങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടൻസീസിലൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് പ്യുവർലി മൈ experience of living here for 2 years. Literally, I have built my life here, and there will be people to judge you. There will be people who you think are your friends in the initial stages, but are real snakes. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവത്തില്ല, but slowly നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. So do not trust anyone that you come here when you come here. And they might say that they're your brother, your sister, your friends, they're like your family and all that. Just don't fall for that. Because when you are in real situation, nobody's gonna stand with you. And there are people who have had good friends here. I know them too. But still, don't let your guard down when you come here first or initially. So that's all from my end in our end experience. And there are people out there saying that, oh, she's living a good life out there. It's not the reality. And I don't want to post like, I'm sad, I'm struggling, I'm doing this, I'm crying all night here and there. I just wanted to say this at least once because it's been 2 years and I wanted people to know the vulnerable sides of students also. അതുകൊണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. And I always wanted to make a video like this. So അതുകൊണ്ടിട്ടാണ്. And yeah, please stop saying that every international student there is enjoying ഇത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, അത്രയും പൈസ ഉണ്ട് അവർക്ക്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. നോ, there is hard work behind it. We need a day off to live our life at least, because students are just paying their fees, വീട്ടിൽ EMI ലോൺസ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്നത് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ ലൈഫ് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച്.
Yeah, so that's it. And I hope this video might be useful to someone out there. That's all.